Okay, now we're getting into topic called different types of cubes. Type this. ఎక్కడో okay, boss. We're getting into different types of cubes. We have standard cube, real-time cube, SAP remote cube based on direct access DTP, then based on BW, then based on function model. So these are the different types of cubes we have. Okay. Standard cube. The cubes what we've been creating till today was standard cube. So it is a data target. Yes or no? And it is an info provider. So when I say it's a data target, I'm referring that you can load data physically into these cubes. And when I say info provider, it means you can do reporting on top of these cubes. Both can be done. You can physically load your data into this. You can do reporting on this cube. And you know how to create standard cube. You know how to do loading into this cube, and you know how to create report on top of this cube also. That is it. Yeah. Next. Next, real-time cube. Okay, it is. So what is it? It's a standard cube plus planning bus. So whatever you could do with standard cube, you can still do that with real-time cube plus planning is allowed. Okay, now what do you mean by planning? Writing records to the cube. Writing data to the cube. So this planning can be manual planning or using planning functions. Manual planning you would have a user would have planning interface layout. They just type in the data, then they click on save, and the data go and get returned to my cube. Or if it is planning functionality, you will if you have some logic of planning data, then it will not go. Planned revenue for 2015 is nothing but the revenue of 2014 plus 20% on logic unte. You will implement that with some function, copy any formula any recalculation untundi. You implement you define all the parameters for the functions and you configure it. And when you run the function, it will generate the plan data and then writes that plan data to what cube. Ultimately, writing it is with automatic planning functions or manually you are writing, depends on whether you are using manual planning or planning functions. Okay, it's about writing records into the cube. Okay, so this planning can be implemented with you heard about BPS, business planning and simulation, or IP, integrated planning. Within BW, we can do planning by using BPS component or by using IP. BW lone planning cheyochu. BPS gaani IP gaani vaadi manam planning chestam generally. Okay, so whenever you're working with planning applications using BPS or IP, you work with real-time cubes, where real-time cube will act as a back-end object for all the planning applications what you build in IP or BPS. BPS lo gaani planning lo nu create chese planning applications annitiki real-time cube back-end lo untundi. Nu generate chese plan data anta ee cube lo padtandi. That means you create from one cube and we update another. Not necessarily. That it could be a scenario, but not necessarily always. If let's say 2014 is actual data in one cube, I am reading data from this cube, then copy that data to 2015 and then reevaluate by 20%.
So I will use two functions. One is copy function and one is reevaluate function. Atla. And both I'll set them as planning sequence, and I'll trigger the planning sequence every year and the beginning of every year. Then it generates a plan data for the next year. Atla. అట్లా లాజిక్ లేదు నాకు మనసులో ఏమనిపిస్తుంది నాకు చేస్తానంటే అప్పుడు వీల్ గివ్ ఎ మాన్యువల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేఅవుట్ యూజర్ విల్ టైప్ ఇన్ ఆల్ ద ప్లాన్ వాల్యూస్ దే క్లిక్ సేవ్ at the rate go and sits into my queue. So that is all done with BPS or IP. They configure all the planning functions or planning layouts which will be based on what real time queue, and all the plan data will be written to my real time queues. That's the concept. Next is so planning is all about writing records, right? And I said real time cube is what standard cube. So can you do loading, can you do reporting, and plus planning. Planning is what writing records. I can also do writing also. So loading, reporting, writing. But the thing is that loading and planning cannot be done at a time because you have to select with. So but loading and planning cannot be done at a time. Either one, either you're doing in loading or either doing planning. So we can have the modes. When you right click on the cube, you'll have an option called where you can switch the mode to plan mode, then planning is allowed. If you switch it to load mode, then you can do loading, not no planning. Either one. If you're in the load mode, you can do loading but no planning. If you're in the plan mode, planning but no loading. Okay. So for your previous batches, I used to teach IP, BPS. It was only increasing the days of the batch, but as of no use. When batch time పెరుగుతాం ఇంటర్వ్యూ IP వచ్చా BPS వచ్చా సీనే లేదన్నట్టు ఉన్న వేస్ట్ నీకు అవసరం అయితే అప్పుడు చూద్దాం అంత ఓకే బట్ నేనేం చేస్తానంటే బట్ ప్లానింగ్ అండ్ వాట్ లోడింగ్ ఆర్ కెనాట్ బి done at a time. Okay, but I'll simulate planning in some other way. No, I'm not using IP or something. Okay, sorry, the R3. Okay, I'm going to create some cube by plan demo planning cube. Also I'm just selecting anta just రెండింటికి నావిగేషన్లో ఆ చెక్ బాక్స్ తప్ప వేరే తేడా ఏమి ఉండదన్న ఓకే I want simple one. నాకు జెడ్ రీజనల్ అంటే కావాలి this is also fine. Sales group is also fine. చాలు Z amount and then some year amount. Dimension gives only same one. Check box okate good. Cube is planning cube is ready. Now when you right click on this cube, you see this option. What is this? Planning specific properties. Change real time load behavior. You say can be planned loading not allowed and in. Now it is in which mode? Planning mode. But if I select this option, can be loaded with data, but planning not allowed, you're in what? Loading mode. And then I right click on the cube and I give you an option called create transformations. Can you connect data source, use info package, DTP, all this can you do? And you know how to create big query on top of it? Now will come. Okay, good. I just want to make sure it is in the planning mode, plan mode. Okay, and I'll try to simulate the planning ఎలా ఉంటుండొచ్చు అని simulate చేస్తున్నాను. It's not the original one. Yeah.
I'm using T code RS input. చూడు చెప్తుంది, this is not for production use, only for testing, dummy testing. Just go into this, change or create, execute. Create new record, change existing. What is that you want to do? You want to create new record, just give some sales regions 100, year 2015. I'm just planning amounts, yeah. 12,000 and currency IN, and then save it. And now this data will go and write to my cube. సేమ్ ఇట్లా ఇన్పుట్ రెడీ క్వెరీ ఇట్లా ఏం చేసినా కూడా ప్లానింగ్లో కూడా లేఅవుట్స్లో కూడా ఇట్లా ఉంటుంది. ఏమంటే ఎక్సెల్తో అట్లా ఉంటాయి. ఎక్సెల్ డేటా ఎంటర్ చేస్తే పోయి డేటా క్యూబ్లో కూర్చుంటుంది. ఇఫ్ ఐ సీ మై మేనేజ్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ ఇన్ ద బస్, బట్ సీ ద రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎల్లో, గ్రీన్ కాలే. ఓకే, నార్మల్ ప్లానింగ్ క్యూబ్లో ద రిక్వెస్ట్ ఎల్లో ఉంటే ఓపెన్, రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఓపెన్, గ్రీన్ అంటే క్లోజ్డ్ అన్నట్టు. అండ్ ద రిక్వెస్ట్ విల్ బి ఓపెన్ అంటిల్ ఇట్ హోల్డ్స్ 50,000 రికార్డ్స్ ఇంటూ ఇట్. But if you want, you can manually close it also, no issues. In the record, okay. Now, can I also change these records here? 12,000 nunchi. 15,000 records మార్చిన క్యూబ్ అడిటివా ఓవర్ రైట్? అడిటివ్. అప్పుడు ఏమి ఉండాలి క్యూబ్లో? ఆటోమేటిక్గా డస్ ది అడ్జస్ట్మెంట్ పోస్టింగ్స్. ఓవర్ రైట్ కాదు, అడ్జస్ట్మెంట్ పోస్టింగ్ చేస్తాను. మళ్ళీ 15 కాదు 10 అవుతుంది. 10,000 తగ్గించిన. ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ డస్ డూ ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ పోస్టింగ్స్ వెన్ యూ డూ ద ప్లానింగ్ లైక్ దిస్. ఇది సిమ్యులేషన్. సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూజ్ హౌ డూ యూ క్రియేట్ దిస్ ప్లానింగ్ లేఅవుట్స్ విత్ ఐపీ, హౌ డూ క్రియేట్ ప్లానింగ్ లేఅవుట్ బీపీఎస్, అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. మనకు అది అవసరమే లేదన్నమాట. బిలీవ్ మీ, డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ అట్ ఆల్. ఓకే, because now SAP has got something called BPC, so now the planning they are moving towards that. So anduku IP ki BPS pedda taggipoyindi movement. Okay, ado point. Now ee record close kaadu, enduku 50,000 records are close, but if you explicitly want to close it, chudandi, endukante if you don't close, request reporting unda లేదు. సో ఇన్ ప్లానింగ్ క్యూబ్, ఈవెన్ దో ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ రిపోర్టింగ్, యూ కెన్ స్టిల్ గెట్ ఇట్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ బై రెస్ట్రిక్టింగ్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ ఐడి విత్ ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ కాల్డ్ మోస్ట్ రీసెంట్ డేట్ అని ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది. So if I run this report, వస్తుందా? యాక్చువల్ రాకూడదమ్మా. రాకపోతే ఏం చేస్తామంటే యూ గో టు ఫిల్టర్. ఓకే, యూజ్ రిక్వెస్ట్ ఐడి అండ్ రెస్ట్రిక్ట్ దిస్ విత్ వేరియబుల్ కాల్డ్ మోస్ట్ కరెంట్ డేటా అని ఒక రెడీమేడ్ బిజినెస్ కరెంట్ వేరియబుల్ ఉంటుంది.
మోస్ట్ కరెంట్ డేటా ఒకటి, మోస్ట్ రీసెంట్ డేటా రెండు వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ యూ డూ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ దిస్ restrict request ID with this variable, even though my request is not available for reporting, it will still get the data for reporting. Okay. And one more thing, and how do we close that request out? Yeah, basically change the mode. You see the request is green now. And any planning you do again, it will formulate a new request like this. When you switch the modes, the request gets closed and new request will be found for the new planning process. Okay, Rana? This is planning queue. Don't worry much. And max number of minimum records in request. ఎందుకు మినిమం మ్యాక్స్ కాదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఆల్రెడీ కంటైన్స్ 49,999 ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. And the request is open. Now I am doing planning. Let's say my planning is generating 5 records. So now will it take one record into that request and move the remaining 4 into new request, or all the 5 into the same request? All the 5. So it can exceed 50,000 also, but minimum 50 at the point. Okay. Next. Sala not okay, don't worry. Cube with direct access. And all the 3 bottom direct access, BAPI, functional or virtual. Virtual means what? ఈ 3 కింద 3 అన్ని వర్చువల్ అంట. This is one of the virtual cubes. We're looking at the cube with direct access DDP. When you say virtual means what? అంటే no అనబోదు. It is not a data target but an info product. Means there is no data physically loaded to this cube, but still does enable data for the reporting. That's what I mean is not a data target but info product. Okay. Now let me show you how to implement this remote cubes. I'm going to consume. Okay, let's first. This is my ECC. I have a table called మన ఏదైనా టేబుల్స్ ఉన్నాయి, జెడ్ సేల్స్ అట్లా ఏముంది, మనం చేసినాం ఏమన్నా సేల్స్. ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ టేబుల్. 14 రికార్డ్ జెడ్ సేల్స్. ఓకే, నౌ సో దిస్ ఇస్ అ టేబుల్ ఇన్ ECC or BW? ECC. So from this table of ECC I would like to do a virtual reporting in BW. So because how is the steps I'm following in? First I'm creating a generic extractor, Z direct access, ZDA demo. Okay, create. Delta kill time because I'm not physically loading, so I don't have to worry about delta mechanism. Then what will I do? Replicate. Good. See, there is a property here, direct access. There is a property called direct access. Only when this property is set to as what? Allowed, you can use this with the remote cubes, otherwise no.
direct access cubes, otherwise no. My data is ready. I'm going to create my cube. YREM01. Direct access, okay. Then I'll say what is this? Based on DTP, process for DTP, for what? Direct access. And say what? So first I have a data source giving me 4 fields. I need to manipulate 4 info objects. Already VBLN, okay. For year I can go with what? I'll chase pattern, so I'm just using, okay, activate. So I'm going to connect the data source to this, create transformations. Do the mapping. So you've seen 2 types of DTPs already, standard DTP and what? Error DTP. Now we're going to see third DTP, direct access DTP now. No info page, nothing, but straight away create DTP. While creating DTP, see what type of DTP is it creating? So for loading we use standard DTP. For error handling, for error stack, error DTP. For remote access we use direct access DTP. Okay. Activate. That's it. After activating, right click on the cube and there's an option called, what is this? Activate direct access. Just make sure, just say what? Just make sure you save it out. Okay, done. And then right click on this cube, display data. I know this is virtual, but still it shows me data. When I say display data, where it is showing from? So R3 read just చూపిస్తుంది. సో అందుకే రిక్వెస్టెడ్ లోడింగ్ లేదు కాబట్టి రిక్వెస్టెడ్ అదంతా ఏముండదు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డేటా అంతా ఇది ఈసీసీ టేబుల్ చూపిస్తాను. క్వెరీ కొడితే డేటా వస్తుంది. క్యూలో చూపించిందంటే క్వెరీ కొడితే వస్తుంది కదా ఆటోమేటిక్గా. ఓకే కదా, రైట్ చేయాలి క్వెరీ, రైట్. బట్ ఇఫ్ ఐ బేసిక్లీ go to R3 and ఎంత వరకు 14 వరకు. కొత్త రికార్డ్ వేసింది ఇక్కడ. వచ్చిందా లేదు 15 డిలీట్ది రాదు. ఎవ్రీ టైమ్ వర్చువల్ ఇట్ కీప్స్ రీడింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టేబుల్. దిస్ ఇస్ వర్చువల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as డైరెక్ట్ యాక్సెస్ డిటిపి. ఓకే. ఇంకొకటి, సో ఏం లోడింగ్ ఇన్ డెల్టా గిల్టా ఏం లోడే లేదు. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్, కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ డిటిపి ఓన్లీ విత్ R3 data source? No. Any data source which supports direct access. For example, మనకు బాగా అలవాటు అనేది ఏంటి? ఫ్లాట్ ఫైల్. దాంతో చూస్తే మనం సాటిస్ఫై కాదు. ఎవరిదప్ప టీవీఎస్ ఎన్డిఎస్ అంట. లోకల్లో పెట్టిన కాదు, వినోద్ నువ్వు ఏదో సర్వర్లో పెట్టిడు. ఏం డేటా సోర్స్లో పది? ఏది పెట్టినాడు డేటా సోర్స్? దట్ వాస్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ సర్వర్. సో ఐ కెన్ రీడ్. ఏంది లోకల్ ఉంది ఇక్కడ? లోకల్లో పెట్టి ఫైల్ ఒకటి పెట్టినావా? ఓకే.
This is change. You know how to load file from application server. Application server. I'm just ఏంది దీని ఫైల్ టీడీనా క్యూబ్ okay. So what I'll do, I'll set this to what? Allowed. Now can I connect this to a remote cube and then access with direct DTP? దీనికి మళ్ళీ ఇన్ఫోబెట్లు కావాలి. ఆల్రెడీ క్యూబ్ ఉంది, దాన్ని కాపీ చేసుకుంటే సో అన్ని ఇన్ఫోబెట్లు వస్తాయి. అని ఇన్ఫో కాపీ చేసుకుంటాం టెంప్లెట్. కరెన్సీ ఫీల్డ్ లేదా సోర్స్లో? ఎబ్బా కాదు కాదు, ఈడ అసైన్మెంట్ ఫీల్డ్ ఏముంది? ఈడ నీకు రెఫరెన్స్ ఏం లేదు కదా. ఏంది రొటీన్ విత్ యూనిట్ లేదు? No conversion. And currency and unit doesn't have any value from the flat file. Yes, kada. Even though those columns were not there in the flat file, I manipulated those columns in the data source. So does your flat file give the data for those two columns? ఎందుకు రిఫ్రెష్ కావాలి? ఓ నీ టార్గెట్ కూడా వితౌట్ రిఫరెన్స్. అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. ఆయన టార్గెట్ ఇట్లా వితౌటే ఉన్నాయి అన్నమాట. టార్గెట్ ఇన్ఫాబిట్ విత్ కరెన్సీ లేదు, ఫిక్స్డ్ పెట్టినాడు ఆయన యాక్చువల్గా.
అందుకు అవసరం లేదు. ఓకే. Then what? What did you pay? No request ID because no loading, and this data is coming from your flat virtually. You can also use DB connect data source also, flat file. Ultimately, ఏదని కాదు, ఎనీ డేటా సోర్స్ విచ్ సపోర్ట్స్ ద డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ప్రాపర్టీ కెన్ బి డన్. ఈ 12S11 VHDR ఇట్లాంటివన్నీ సపోర్ట్ చేయవు. ఓకే. ఎనీ డేటా సోర్స్ విచ్ సపోర్ట్స్ ద డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ప్రాపర్టీ కెన్ బి కనెక్టెడ్ టు యువర్ రిమోట్ క్యూబ్. అది కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్యూబ్, వాట్ ఇస్ ఇట్? బేస్డ్ ఆన్ బ్యాపీ. అది చూపలేదు, అది డౌన్ ఉంది సిస్టమ్. బేస్డ్ ఆన్ బ్యాపీ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే you have a source system connection which says Excel system. What is? We have what is it? Excel system with BAPI. Generally, when do we use it? When you want to connect some third-party ETL tools to that. For example, source system ni BW direct connect jale. In the middle, I want to use BODS or I want to use some informatica or data stage and connect to that. So what is my source for me? Data stage or ETL tool is my source. Then when I want to connect those third-party ETL tools, then I connect through what? Through BAPI connections. And when I want these data sources to be consumed virtually, then I go with what? Based on BAPI. One also we choose what? The BAPI source system connection, which is be filled from what? Some third party. Appudu nu ikkada virtual kodte, you'll run the data flows or jobs in BODS and gives you the results. Okay. Basically, from non-SAP applications, when you want to read through the BAPI connections, then you go with what? Based on BAPI. అదే చూసాను, అక్కడ నాకు వేరే సిస్టమ్ ఉంది, BODS కరెక్ట్ అండి, అది లాగిన్ కావడంగా. Shown you that. ఇది లాగిన్ అయింటే I could have showed BODS loading and virtual. ఇదే రేపటికన్నా రెడీ అయింది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. అట్లీస్ట్ ఐ షో ఇట్ టుమారో. అది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త వర్షన్స్లో 7.4 అని వచ్చేసరికి BODS ప్లేయింగ్ ఏ కీ రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు మెయిన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్ మనం డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేయలేము అనుకో, అప్పుడు BODSని పెట్టి మధ్యలో BODS విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ పుష్ డేటా టు BW. So we should know how to connect how to extract data into BW through BODS. Minimum కొద్దిగా నాలెడ్జ్ కావాలి దాంట్లో. So we touch the topic. Then there's something about based on function model. అంటే basically you go and write an ABAP code and associate an ABAP code function model to this. When I run a query, triggers cube will execute function model function, and the results of the function model is taken to my cube, to the query bus. అర్థమైందండి? I'll have a cube which is based on a function model, and the function model I'm going to write a logic which will do all my logic and return the results. So there's no data physically stored in my cube. When I fire a query, triggers my cube will execute the function model, and the function model results will get back to my query. ఓకే బాస్. వాడు నీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే చేయలేదని చెప్పు, అంటే నువ్వు చెప్పినా అనుకో, నువ్వు మళ్ళీ ఆ టాపిక్ ఊరు పోరాడుతావు, ఏమి ఉండదు లాస్ట్కి. కానీ వాడు చేసినా మొన్న మీ బ్యాచ్ ఎక్కడ
యాక్చువల్గా మీ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో అడిగింటే చేసి ఉంటుంది. కూడా డమ్మి మేము పెద్ద ఇయర్ సేల్స్ ఆర్ అమౌంట్ అని పెట్టి we create one we actually created one function model virtual we took a simple cube with sales or year and then ఒక టేబుల్ జెడ్ టేబుల్ పెట్టామన్నమాట. ఓల్డ్ జియో న్యూ జియో అని చెప్పేసి సింపుల్గా అట్లా పెట్టేసి అలా దాన్ని కాంప్లెంట్ రాసి ఏదో చేస్తున్నాడు. రైటింగ్ ఆల్ దీస్ అండ్ దెన్ అసైనింగ్ ఇంకా ఒక ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. పర్ఫార్మ్ గెట్ కాంపోనెంట్స్ టైప్ ఇట్లా మేము రాసి చేసినాము. జస్ట్ అంటే ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ డేటా పెట్టి జస్ట్ రీడింగ్ త్రూ డేటాబేస్ టేబుల్ ఫిల్లింగ్ ది ఫంక్షన్ మోడల్ బ్యాక్. దీంట్లో కూడా ఫంక్షన్ మోడల్లో E_T_, డేటా ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ యూ ఫిల్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్ దట్ విల్ బి గెటింగ్ బ్యాక్ టు మై క్వెరీ. కానీ ఫిల్లింగ్ ఇష్టాధార ఫిల్లింగ్ ఉండదు. కొద్దిగా ఫీల్ సింబల్స్ అని కొన్ని కాంపోనెంట్స్ వాడతారు. ఎందుకంటే ఇది పర్ఫామ్ అని ఇది చూడండి, ఇది పెద్ద కోడ్. ఇది నీకు అక్కడ చిన్న కనిపిస్తుంది, లోపల పెద్ద పర్ఫామ్ కోడ్ ఉంది. ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ క్యూబ్లో ఎన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటే అన్నిటికీ ఒక సెట్ ఆఫ్ కోడింగ్ రాయాలండి. ఎట్లంటే డైనమిక్గా నేను ఒక ఇన్ఫర్మేట్ పట్టుకుని దాని ప్రాపర్టీస్ పట్టుకుని ఇక్కడ టెంపరీ టేబుల్కి ఆ ప్రాపర్టీస్తో ఒక డెఫినేషన్ చేసుకుని దానికి డేటా పెడతా అంటే పోతా ఉంటుంది అన్నమాట. మనకు అంత అవసరం లేదన్న. నాకు కూడా తెలీదు ఇది. ఓకే, నేనేం చేశానంటే ఒకవేళ మీకు రియల్ టైం 99.99% నీ లైఫ్లో నువ్వు రాయవు. ఓకే, ఆ .1 నీకే వచ్చింది అనుకో. ఓకే, కొట్టల్లో పీడిఎఫ్ వస్తుంది. స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్తాడు, కొట్టుకుంటే ఫంక్షన్ వాళ్ళ పేరు ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేయి, లోపలికి వెళ్ళు, ఇట్లా కోడ్ రాసుకో, ఇది రాయి, ఇది చేయి అంటాడు. కింద ఫంక్షన్ మోడల్ కోడ్, దాన్ని ఇంక్లూడ్ లోపల పర్ఫార్మ్ సపరేట్ అంతా ఇచ్చినాడు. నేను ఇదే కాపీ చేసి నా దానికి కొద్దిగా నాకు అర్థమైంది, దాన్ని మార్చినాను నా దానికి అంతే. ఓకే, ఇఫ్ యూ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ గెట్ ఇట్. నేనైతే వద్దని చెప్తాను, డోంట్ గెట్ ఇట్, బట్ జస్ట్ గెట్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ కాన్సెప్ట్ వేర్ ద క్యూబ్ కెన్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఆల్సో. ఓకే, వెరీ గుడ్. సపోజ్ నువ్వు చేసినా చెప్పినా కూడా వాడైతే కోడ్ అడగడు. వాడు ఏమడుగుతా అంటే ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మేము చేసినాము, మేము ఒక సినారియోలో చేసినాము, ఇప్పటికే అది స్టెబిలైజ్ కాదు. రోజుకు 5 టికెట్లు వస్తూనే ఉంటాను ఆ క్యూబ్ మీద. అంత హెవీ రాసినారు ఇష్టానుసారము. ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ వన్ క్యూబ్ విత్ వాల్యూమ్స్ అని ఉంటుంది. కార్ అంటే మా BMW కార్స్ అని ఉంటుంది, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ రెడీ టు యూజ్ స్టాక్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయిపోయిన స్టాక్ ఉంటుంది, అండ్ ద కార్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బట్ దే విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ లోకల్ వాళ్ళ పర్పస్ వాడతారు. బట్ ఇఫ్ దే గెట్ ఎ డిమాండ్ దే ఆల్సో సెల్ దోస్ ఆల్సో. అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కార్ నంబర్ ఆఫ్ కార్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 20-30 అంటారు. ఈ టైప్ ఇన్ని ఉన్నాయి, ఈ టైప్ ఇన్ని ఉన్నాయి, ఆ టైప్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఒక 32 రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్కొక్క రిపోర్ట్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ స్టాక్ చూపిల్లు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రిపోర్ట్ 1 అనుకో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ అన్నా కదా, వాల్యూమ్ టైప్ 1 ప్లస్ వాల్యూమ్ టైప్ 2 మైనస్ వాల్యూమ్ టైప్ 4
అది రిపోర్ట్ 1 లాజిక్, అది వేరే వాడు వాడుకున్నాడు. రిపోర్ట్ టైప్ 2 స్టాక్ లాజిక్ అంటే రిపోర్ట్ టైప్ స్టాక్ 1, రిపోర్ట్ టైప్ స్టాక్ 2 ప్లస్ రిపోర్ట్ టైప్ స్టాక్ 3, వాల్యూమ్ టైప్ స్టాక్ 4 అన్నెట్ చేసి లాస్ట్ స్టాక్ని డిడక్ట్ చేయాలి. అది రిపోర్ట్ 2 లాజిక్. ఒక్కో రిపోర్ట్కి దర్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్ ది వాల్యూమ్స్ కదా. అప్పుడు నేను ఏం చేయాల, 32 క్యూబ్స్ క్రియేట్ చేసి ఐ షుడ్ కనెక్ట్ దిస్ క్యూబ్ టు 32 క్యూబ్స్ అండ్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దేర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఐ నీడ్ రైట్ మై లాజిక్ అండ్ లోడ్. ఆ లాజిక్ని బట్టి అన్ని డిఫరెంట్ 32 క్యూబ్స్లో 32 స్టాక్స్ లెవెల్స్ వాల్యూమ్స్ వచ్చి పడితే రిపోర్ట్ అన్ని ఒక్కొక్క క్యూబ్ ఒక్కొక్క రిపోర్ట్ చేసి పెట్టాలి. అది మామూలుగా చేయాలంటే. సో ఇప్పుడు ఏం 32 క్యూబ్స్ అవుతున్నాయి, 32 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవుతున్నాయి, 32 క్వెరీస్ అవుతున్నాయి కదా. ఇలా ఎక్కువ డేటా అంటే ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అవుతుందని మనం ఏం చేసామంటే ఒకే క్యూబ్ చేసి అండ్ దట్ క్యూబ్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్ మోడల్. బెక్స్ పైన ఆ క్యూబ్లో రిపోర్ట్ ఐడిని ఒక ఇన్ఫార్మేట్ పెట్టి ఆడ 32 రిపోర్ట్స్ చేస్తాం కదా, ఆ రిపోర్ట్స్ చేసే దగ్గర రిపోర్ట్ ఐడికి రెస్ట్రిక్షన్ పెడుతున్నాం. రిపోర్ట్ 1, REP2, REP3, REP అప్పుడు ఇన్పుట్, అప్పుడు ఫంక్షన్ మోడల్కి అది ఇన్పుట్గా వస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ ఫంక్షన్ మోడల్లో ఇఫ్ రిపోర్ట్ ఐడి ఈజ్ REP1 ఈ లాజిక్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ఈ అండర్స్కోర్ టీ. ఇఫ్ రిపోర్ట్ ఐడి ఈజ్ REP2 ఫిల్ దిస్ లాజిక్. అయిపోయినా. దట్ వాజ్ రీజన్ వై వి బిల్ట్ వర్చువల్ క్యూబ్ విత్ ఫంక్షన్ మోడల్. నా డేటా అంతా ఒకే క్యూబ్లో ఉండింది, వాల్యూమ్స్ అన్నీ. దాని మీద వర్చువల్ క్యూబ్ అండ్ దిస్ వర్చువల్ క్యూబ్ ఫంక్షన్ మోడల్ విల్ రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ ద బేస్ క్యూబ్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ మై వాల్యూమ్స్ యాజ్ పర్ మై రిపోర్ట్ ఐడి, అప్డేట్స్ E_T_, విచ్ ఇస్ సెంట్ అవుట్ టు మై రిపోర్ట్. ఇది కూడా సింపుల్ అప్డేట్ ఉండదు, కొంచెం డైనమిక్గా ద డే టైప్స్ పట్టుకొని కాంపోనెంట్ అసైన్ చేయడం ఉంటుంది. నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అబ్బాబ్ ఎవరైతే బాగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో జస్ట్ గో త్రూ దిస్. అబ్బాబ్ ఇప్పుడు క్లాసులు నేర్చుకుంటా అంటే మాత్రం వద్దు, డోంట్ గెట్ ఇన్. ఉందంతే, అంతవరకు. డోంట్ వెరీ మచ్. ఓకే బాస్. కానీ చూడాలి అంటే యూ హ్యావ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ సీ.